bareba size y'igihugu bareba abaturage bareba na ame maso kuvuga ngo ufite abasirikare bangahe ufite ubwo niko bagenda bajanisha niba uyu munsi ugana ku mwanya wa kabiri cyangwa reka mbyite umwanya wa gatatu aho ngaho ntabwo nibuka neza ariko ni hagati ya kabiri na gatatu hakaba kugeza uyu munsi ahantu hose rugiye muri miseriyo yose rutaraferinga bikwereka cya cyo nahere nkubwira ngo walk the talk kuvuga ngo ibyatubayeho byatubereye isomo 94 igihe cyose umuryango w'abibumbye reka dufatire ko n'urugero rw'ejo bundi ahangaha rwose rworoshye n'abantu bose bibuka 2017 mu ntara y'amajyaruguru ya Mozambique Cabo Delgado ibyihebe byarahagurutse Ansari wasuna batangira gutera abaturage ndetse banambuka muri Tanzania mu majyepfo ya Tanzania batangira kwica abaturage ingabo za Tanzania ziradeployinga ingabo za Mozambique ziradeployinga bahangana nabo kugeza ejo muri 2022 baranirwa neza burundu bamaze kuranirwa ariko hagati aho ngaho na SADC ubwayo buri Mozambique iba mu bihugu bya SADC na SADC ubwayo nayo iradeployinga hafi ngira ngo 2019 aho ngaho sinibuka neza nabyo birananirana kugeza igihe binyuze mu kintu cyitwa bilateral Mozambique yasabye u Rwanda ko u Rwanda rwayifasha rukohereza ingabo mu kwezi kwa karindwi urabyibuka neza nejo wundi rwose bohereza ingabo muri Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda ziragenda zirakubura ryita gukubura sigarura ubuzima ubuhamya Kagame ngira ngo wagiye urabyibuka n'ubuhamya nga turabufite neza icyo ushaka kuvuga rezo ngero n'izindi nyinshi nazitanga no kwenda umwanya udahagije icyo ushaka kuvuga neki nigeze ko yatangiye cyane ndavuga ngo mu rwego rwose rwamaze kuba identified leta y'u Rwanda amaze cyangwa se umukuru w'igihugu cyangwa se muri rusange bamaze gushyira kuvuga ngo iki tugomba kugikora baragikora kandi bakagikorera igihe ndetse rimwe na rimwe bikakorwa mbere y'igihe bari bateganyije bikwereka iki bikwereka ya commitment bikwereka kwa kuvuga ngo ari nabyo navuze mvuga ngo bari abayobozi bagenda bajya mu nzego zitandukanye icyo umukuru w'igihugu akora aranoma ariko bijyanye no kugira ngo iriya myanya bayihabwe yego turabiza rero za lobbying zitandukanye ariko ntabwo bakora lobbying n'ubundi bazi ko nyuma nta backup y'ibiyorere myiza ufite bazi ko nta buyobozi buzima ufite bazi ko nta gihugu kizima ufite bazi ko ufite igihugu kiri muri za ruswa gifite amakajagari ntabwo byakunda ahubwo icyo bavuga soza baravuga ati uriya muntu ukurikije experience y'iwabo afite n'uburyo muri parametre zose cyangwa se muri za business zose uburyo igihugu cyari gitera imbere ahari tumufasha tukamugira umuyobozi kuri urwego runaka natwe hari ikintu yadufasha kuko yigeze kuvuga 2018 aba chairman wa AU wabonye amavurwa yakoze mu muryango wa Afrika yunze ubumwe n'uyu munsi mwaracyagira iri soko tuvuga rya ASFTA naho ngo ryakomotse ibintu byinshi cyane wagiye byagiye bikomoka rero uwo mwambaro dufite cyangwa abanyarwanda cyangwa se uwo mwitero dufite abanyarwanda utangiye gusa nkaho ugaba amashami mu mahanga nibwira yuko ukomoka kuri ya commitment navuze vuga ngo niba twiyemeje ikintu tugomba kugikora kandi tukagikorera ku gihe niba ari kwa kudelivaringa tukabikora ku gihe kandi mu buryo buri transparent nicyo nagaragara urakuze cyane mbibutsa ko mu kanya gato rwose katarambiranye tuza kubagezaho n'ubundi ikiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame agirana na RBA muri bukurikire ku bitangazamakuru byose bya RBA ndetse n'ibindi bitangazamakuru byo mu Rwanda dukomeje iki kiganiro reka tugaruke ku urubyiruko umubare munini w'abanyarwanda uyu munsi urubyiruko ni uyu munsi n'ejo hazaza sibyo Kagabo umuntu avuze ngo bafite ingero nyinshi nziza badakwiriye gupfusha ubusa bakwiriye bo kubyumva bati twakomeje tuvuga n'ino myaka 30 ni manda ya 2024 by'umwihariko twagiye tubona ko urubyiruko ruhabwa umwanya nk'ubu ngubu ugiye kureba mu nzego nyinshi urubyiruko rufite mu mwanya uretse yenda kuba bafite abahagarariye mu nteko ariko nujya kureba ibigo by'ubucuruzi kampani nyinshi zirayoborwa n'urubyiruko ibyo rero birakwereka nibyo bita sustainability ubundi uvuga sustainability uvuga ibintu bibiri by'ingenzi icyambere nacyo reka tunakivuge kugira ngo ugire ubudahangarwa haba mu miyoborere no mu bukungu nuko wita ku bantu bariho uyu munsi ariko no mu bazabaho mu bihe bizaza ibyo rero bikora nyine wita ku rubyiruko bato bacu uburere bahabwa uburyo babera urugero n'uburyo baha umwanya ariko ikindi buriya ni n'ibidukikije ubu isi ifite ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe iyo ureba imishinga iriho uyu munsi ibyo bita climate change cyangwa imihindagurikire y'ibihe urabona yuko u Rwanda rwashyize imbere ikintu bita green economy n'ubukungu butangiza ibidukikije ibyo ukabibona mu nzego zose nibwo twagiye kubona izi moto cyane imodoka z'amashanyarazi nibwo twagiye tubona kuri izi ngamba zo kwita ku bidukikije ibyo rero wenda warumbaje iby'urubyiruko nari nishatse kubihuza gusa ariko kwita ku rubyiruko ni ukuvuga ngo nahazaza nizo mbaraga z'igihugu
kuko n'ibyo tuvuga byose byagezweho byazarindwa nandese abantu bose baharaniye ibyo byose ubageze mu myaka yabo benshi bageze mu myaka ya pension bageze mu gihe cya retraite ni igihe rero urubyiruko n'ubu tubivuga ndibaza ko batwumva kandi baza ko n'ubundi nahabiva nawe wanyuze mu rubyiruko cyangwa urubyiruko natwe gutyo nuko inshingano zigenda zihererwa ngo rero icyo kintu urakibona cyiza ariko ikindi navuga Silvanus yavuga ku izina ry'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga reka tunarirebere ku bindi bintu nanone urubyiruko rwisangamo iyi gahunda ya Visit Rwanda bwa mbere u Rwanda rusinyana amasezerano na Arsenal abantu nyine ntibabyumvaga nkuko batabyumvaga u Rwanda rwubaka Kigali Convention Center u Rwanda rwatanze ibyo bita Eurobond nibwo bwa mbere n'ubisiyo terme kuguza ku masoko y'imari n'imigabane bubaka Kigali Convention Center abantu ntago babyumvaga rero u Rwanda rwigerezaho ariko iyo tutagira Kigali Convention Center uratekereza ko umwami wendaga kuba umwami w'Ubwongereza twari kumwakirira he abantu bitabiriye Kagame twari kubakirira he iyo nama ya AU y'Afrika yunze ubumwe yemeje isoko rusange muri Afurika no ko rushyigirana n'uruza rw'abantu n'ibintu yabaye mu kwezi kwa gatatu 2018 yari kubera he ni iryo shoramari rero navugaga Visit Rwanda irimo urubyiruko ni ikipe ya Arsenal iyo bambaye ikirango cy'u Rwanda cya Visit Rwanda bikava kuri Arsenal bikajya kuri Paris Saint-Germain bikajya kuri Bayern Munich iryo ni izina ry'u Rwanda rigenda rizamuka none ibyo tubirangize tuze ku bikorwa remezo by'imikino reba BK Arena ngiye nakubera umuhamya muri 2018 twari New York hari inama inama y'umuryango w'abibumbye inteko rusange yari n'imihabera Perezida Kagame yari yayitabiriye ariko buri inama ni inama ariko ibera ku ruhande byo biba birenze ndibuka ko yahuye n'abantu barimo bita Masai Ujiri uramuzi wa yego afite ibyo akora hano byinshi mu Rwanda barahura n'abandi bantu hashize igihe gito cyane ngiye ko mbona umushinga urazamutse witwa BK Arena hashize igihe gito cyane baravuga ngo Remera hariya ngo hagiye kuba igicumbi cya sport muri murabona stade Amahoro uko imeze ejo bundi abantu barubyiganye bajya kwireba amafoto acicikana ibyo rero ibyo bikorwa remezo bya sport n'uburyo ministeri y'urubyiruko yavuguruye ikagirwa ministeri y'urubyiruko n'ubuhanzi no guteza imbere ubuhanzi birakwereka uburyo urubyiruko rugenda rwitabwaho atari ukubivuga gusa ngo bashyire mu nzego zifata ibyemezo ariko no guteza imbere icyo twita talents impano zabo no kubaha umwanya rero ibyo bintu bita ubundi mu bukungu hari ibintu bita intangibles hari ibintu ureba ukabona ntibifatika abantu bari bazi ko ubukungu bukora neza ari ukugira kawa gusa ari byo byaguha amadevize kuba wajya kubaka uruganda ruri physical karubona ariko uyu munsi twamaze kubona yuko n'umuyaga barawucuruza none se abakire ba mbere ku isi ntibari mu bintu by'ikoranabuhanga nese ikoranabuhanga urarifata ukarireba ba Jeff Bezos uyu wa Mark Zuckerberg uyu wa X ninde Elon Musk twagiye tubona yuko ibyo bintu bidafatika nk'ibyo nk'imikino nk'ubu ngubu iragushimisha urayishoramo ishimisha abantu ariko ibe n'ahantu vana amafaranga rero naho hantu twagiye tubona ko u Rwanda rwagiye rukora mu buryo bw'ubwenge cyane bagashora imari mu buryo bw'ubwenge ikintu kigateza imbere urubyiruko ariko kizana n'ubukungu nibwo buryo nari mvuzemo ibyo bikorwa remezo bya sport ubwo simvuze stade ya Huye simvuze stade Rubavu simvuze ingoma uzi ko ari stade simvuze Bugesera simvuze ahantu hose n'umukino w'amagare twagiye tubona ibyo bintu byose rero nibishimisha urubyiruko ariko nanone bikarubera aho ruvana amafaranga urakoze cyane utweretse byinshi mu byakozwe kugira ngo n'urubyiruko ruhibone ariko banabone yuko ari bimwe mu binateza imbere iki gihugu kandi igihugu cyabo Silvanus hari nanone reka iki kibazo nkibaze mu bundi buryo uyu munsi iyo tuvuga imyaka 30 yigeze kubivugaho Kagame ati hari n'ababyita kuzuka n'ukuzuka ku Rwanda hari aho nyine rwari rwapfuye ariko rurazuka uwavuga ngo urubyiruko rw'uyu munsi n'ejo hazaza rufite ingero nyinshi zikwiriye gutuma batazigera basubira inyuma yababeshye ntabwo ari ikintu twita continuité ni ukuvuga ngo polisi yose ishyirwaho cyangwa se amahame ashyirwaho cyangwa se politike ishyirwaho ntabwo ishyirwaho igendeye ku myaka ya muntu imyaka ya muntu urayumva generation ntabwo ari ibinyejana ahubwo igihugu gihoraho cyahozeho kiriho kandi kizakomeza kugeraho ariko wareba nanone igihugu si imisozi igihugu n'abantu bisaba rero ya politike
iri transgeneration kuvuga ngo abari urubyiruko babohoye kino gihugu uyu munsi bari muri za 60, bamwe bari muri akaba 70, abandi bari muri za 50 na abo rero barimo barabyina bavamo. Ariko se iyi politiki nziza mu myaka 30 yatumye kino gihugu kiva ahantu abantu bafata nkaho hari ubusa cyasaga nk'ikitariho. Ariko ziribano reka sorry kugukana kuri aya meza sinshaka kuvuga umuntu wari we. Hari umuntu muri twe jenoside yari afite imyaka 2 muri twe ariko urebe ibyo ashobora gukora uyu munsi. Urwo ni urugero rwiza kandi ubwo ni urugero mfashe hano hafi ufatika rwose. Noneho jenoside irangira hari abana benshi bireraga barera n'abagenzi babo. Uyu munsi barayobora ibigo bikomeye. Ngira ngo nabyo Silva nibyo wari urimo ngiye kuvuga. Izo rero ntingero wenda yakusubije ijambo ndashaka kuvuga gusa ko hari umuntu uri hano cyane rwose. Ubwo ni urugero rufatika rw'ibintu ukuntu urubyiruko rushobora kuvamo abantu kandi bafatika ingene z'inu buravamo gute kugira ngo rukuri ngibyo. Buravamo gute kuko wavuze uti nuko rwubakiwe ibikorwa remezo. Erega tuvuga ibikorwa remezo ntabwo ari izo nk'izi ngizi turimo gusa. Nabyo ni ibikorwa remezo. Ariko ibikorwa remezo mvuga none binakomeye cyane n'ugindura mindset y'abantu, imyumvire y'abantu. Ukabumvisha yuko nta wundi muterankunga uzaza uretse bo kwigira kandi bakabona ingero z'ibifatika muri rusange. Ariko bakanakirwaho facilite zifatika. Ibi byose tuvuga, iyo mihanda tuvuga, aya mashuri tuvuga, uko kwigisha abantu byose nibyo bikorwa remezo bituma n'abamana uri hasi azaza akagera ingiza arimo kunyuramo na bwa burere mboneragihugu. Ngira ngo urabizi ko hafi buri mwaka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga itegura urugendo rw'abana batuye hanze bakaza kureba mu Rwanda. Gloria atumye ntekereza hari umuyobozi wayoboye iki gihugu discourse ntihaburaga kuba ku Rwanda ari agahugu gato kandi gakennye ngo turakennye. Ariko ikintu cyabaye nk'impinduka muri imyaka 30 kuvuga ngo kuba turi igihugu gito cy'ubuso bwa kilometero 26,38 ntabwo ari ikibazo. Dushobora kwanda, dushobora no gukora ibirenze ubuso bw'igihugu. Hari nibi icyo ni kimwe. Ikindi iyo myumvire, guhindura imyumvire kumva ko kiriya kintu wakigeraho. Buriya abantu Gloria abantu bicwa n'imyumvire. Kumva ko wowe utahagera, kumva ko uzasabiriza. Inyigisho twahawe n'urubyiruko icyo rwahawe ni ukuvuga ngo twishake mu bushobozi. Muri 2003 abazungu banze guha u Rwanda inkunga y'igenewe amatora. Na 2013 ngire ngo naho nashaka banze guha u Rwanda inkunga yo gukora amatora. Ibihe bigoye u Rwanda rwageragamo ariko rukishaka ibisubizo. Banze ariko abagore baravuga ngo turazana ibitenge byacu. Niba twagomba kubakaho gutora turazengurutsa ibitenge byacu. Urubyiruko rukora ibyo ngibyo. Urwo n'urugero rumwe ngiye kugwa. 2009 abaterankunga n'abazungu bakatira inkunga u Rwanda barushinja gukora ngo gushyikira M23. Ndabyibuka muri 2012 mu kwezi kwa 8 hajyaho kira kigega cyitwa Agaciro Development Fund. Kuvuga ngo niyo mutayaduha akimuhana kaza imvurisi. Ariko wibuke n'imbwirwaruhame za president. Agaciro nta muntu ushobora kuguha agaciro. Mu by'ukuri rero reka tunareba ingengo y'imari y'u Rwanda. Kira ni ikintu très important. Ni ukuvuga ngo twigeze kugera igihe abarimu bo mu Rwanda bose bahembwa n'igihugu cy'amahanga. Ibazo ugeze n'ikindi gihe n'abasirikare bahembwa n'igihugu cy'amahanga. Ariko uyu munsi twavugaga ibyagezweho byibura muri imyaka 7 heruka. Ubuzi ko ingengo y'imari yikubye gatatu. Ubu turavuga ngo tugeze kuri miliyari hafi 600. Ivuye kuri miliyari 1,900 muri 2017. Ibyo birakwereka iki? Aiming high, gutekereza mu buryo bwagutse. Niyo ugiye kubaka ikintu, niba ugiye kubaka inzu wivuga ngo ndakennye nzubaka icyumba kimwe, ubaka nka convention center igutware miliyoni magana ngahe, miliyoni magana ngahe 50 gutyo za magana ariko izaza rizireze ibyo ngibyo. Rero shaka indege. Niba hari ikintu kiryoshye mw'abanyarwandakazi mw'abanyarwanda kujya mu kirere uvuga ikinyarwanda uri muri ya ndege yitwa Rwandair. Hari byo bita multiplier effect. Rwandair hari abo njye bavuga ngo yarahombye ngo ntabwo yunguka. Ariko buriya je ntabwo wenda ndi umuhanga muri byo cyane. Ariko buriya ushobora kutunguka mu mafaranga nubwo ntekereza ko bakunguka. Ariko noneho iryo zina niba ingabo zawe zigiye gutabara zikagenda mu ndege yawe buriya yenira cyangwa se undi wese yabishyura ukagenda mu ndege yawe. Ibyo ukora ukabigenda mu ndege yawe. Ibyo bintu tubwizanye ukuri. Mutekereza yuko ari maji yabaye? Ni ibintu byabyutse mu gitondo urabibona. Hari abagabo n'abagore muri iki gihugu bataryama badasinzira. Hari abagabo n'abagore bemeye gupfa kugira ngo tubone ibingibi twese n'amaso hari umusaza witwa Murudadi Yunis. Naramubajije muri 2015 ngo akomoka ku muhinde wa mbere waje mu Rwanda.
uri mu Bwongereza aba mu Bwongereza yarambwiye ati abanyarwanda nibajye mu kirere nibajye mu byogajuru icyo gihe yavuga perezida Kagame avuga ati mumureke akomeza abayobora bajye mu byogajuru bajye urumva ni ibintu umuntu wese ashobora kandi ibi bintu ntabwo tubivuga bya biryo kwikira igitanga abantu baseke ibi bintu ni ibintu ubonesha amaso reka ngo urugero hari n'abavuga ngo abantu bahimba imibare reka nkubaze yego barambwira ko mu kanya gatoya dushobora kwerekeza muri village Urugwiro ariko waba ukomeje uyu munsi abanyarwanda bagerwaho n'amashanyarazi ni 76%. Muri bibiri ntago bari bageze ku 10%. Iyo ni imibare ni ibifatika. Iyo mibare ni ushaka kwihakana uzaze ujye buzinga njwiri ujye ingurugunzu ujye ikizimya muriro ujye hehe uzabibona uzasanga haka ukira aho ngaho uravuze uti hari n'ababihakana reka ahubwo tunakomoze kuri iyo ngingo muri iyi minsi yashize ariko wenda si n'ubwa mbere ariko uyu munsi ikoranabuhanga rirahari urubyiruko reka njye ku rubyiruko cyane cyane bafite smartphones barabona amakuru yaba ibihuha yaba bitari byo bisaba ko baba bakwiriye no gusesengurirwa mu minsi yashize twagiye tubona ama reports atandukanye aje no muri ibi bihe twitegura amatora cyane cyane ngira ngo uyu mwaka wa 2024 ho keretse niba ari bwo wenda social media yakoraga cyane simbizi ariko urabona yuko hanze y'u Rwanda babandi batavuga rumwe n'u Rwanda nubwo bagiye bazana ibirego bimeze nk'ibyo bazanaga ariko bakomeza gushyiramo imbaraga ubundi bo bwabo bavuga rumwe nabo bwabo ikibazo urumva ibyinshi bikomoka ku ubisesenguye harimo impamvu nyinshi hari ababiterwa na culpability ubwabo kuba bari reka muri aka kanya unyihanganire twerekeze muri village Urugwiro dukurikire ikiganiro cya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. tuzi ko muri benshi mudutegereje kuri RBA televiziyo Rwanda radio Rwanda na radio z'abaturage zishamikiyeho kuko twabararikiye ko muri uyu mwanya tuza kuba turi kumwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame muri benshi rero mudukurikiye ariko kandi ni ikiganiro tugiye kuba turi kumwe n'ibindi bitangazamakuru bitari bike bya hano mu Rwanda turi kumwe na radio na televiziyo radio and TV1 KT Radio Radio 10 na televiziyo TV10 Ishingiro Isangano Izuba Radio Radio and TV Flash Radio and TV Isibo BTN TV amaradiyo turi kumwe na Radio Salus Huguka Country FM Energy Radio B&B Fine FM Kiss FM na Royal FM mwakoze kubana natwe nyakubahwa perezida wa Repubulika murakoze kuha abanyarwanda umwanya wanyu ndi kumwe na mugenzi wanjye ngende barore Cleophas ndi kumwe na mugenzi wanjye. Thank you, Your Excellency. My name is Abera Martina Kagame and I work for RBA. I'm very honored and delighted to be here, Mr. President, and ready to have a fruitful discussion with my colleague and you as well. Thank you. Sure, I'm happy to join you. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika. Nyakubahwa perezida wa Repubulika mu butumwa mwageneye abanyarwanda tariki ya 7 Mata ubwo twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe abatutsi mwavuze ko ubu umunyarwanda ntawe agomba gusaba uruhushya ku burenganzira bwe bwo kubaho. Icyo gihe nyakubahwa perezida wa Repubulika mwatanze urugero rw'umubyeyi wahisemo kuvuma bicanyi abacira mu maso ubwo bamusabaga kubahitiramo uko ashaka ko bamwica. Urugero rw'uwo mubyeyi rubumbatiye yahe masomo kuri mwe kandi ni gute umunyarwanda yakomeza iyo myitwarire mu myaka 30 iri imbere. Hari ibintu bibiri mu masomo y'igihugu cyacu abanyarwanda barakwiye kuba bavanamo guhitamo ibyo bakora ndetse ari byo biganisha ku cyo mubyeyi wavumye bashaka kumwica bamuhitishamo ko bamwica. Icyambere ni amateka yacu dusanganywe tuzi ya kera yanavuyemo
no kwibohora ibyo bikaba byarahindutse bikaba ariho tuganisha imyumvire ya politiki kuvuga ko tutabaho nk'uko twabayeho muri iyo myaka ya kera. So ayo ni amahitamo rero ashingiye kuri ibyo ngibyo. Icya kabiri ni ukubaka ubuzima bwacu bujyanye noneho n'ayo mahitamo. Ntabwo wahitamo gusa ngo nurangiza wicare utegereze gusa icyo Imana izagushyira mu biganza ngo wakire. Icyo ushaka ko Imana igushyira mu biganza ngo wakire, ibyo biganza yabiguhaye n'ubundi ngo ubikoreshe. Waha amaboko ngo uyakoreshe ugire ushobore kuba umuntu muzima nk'uko yabigennye. Ibyo rero nibyo ubundi bikwiriye kuduha umurongo tugenderaho, nibyo bikwiye kuduha icyerekezo tuganamo. Hari ayo mateka mabi yahindutse, ariko noneho yahindutse ngo habe iki, abantu babeho neza, bashobore gutera imbere, igihugu gitera imbere, abanyarwanda babe bishimiye icyo bari cyo naho bagana, kandi ari bo babanje kubyigenera. Ibindi byose, inkunga abantu batera, gufatanya natwe, bikaza byongera kuri ibyo ngibyo. Umuntu afashe n'urwo rugero, haba muri iyi myaka 30 hari aho noneho nk'igihugu nk'u Rwanda cyahuye no guhitishwamo mu buryo bisaba ko gihitamo ibinyuranye, ibibusanye n'ibyo abantu bashaka ko kinyuramo. Guhitamo abanyarwanda bahisemo kera niho havuye biriya navugaga byo kwibohora, ariko nyuma yabyo kubaka muri iyo nzira yo kwibohora bishingiyeho kuri ibyo, niho abantu bahura n'ibibazo ko hari benshi, cyane cyane biturutse hanze ndetse byubakira ku nabiturutse mu gihugu. Icyo mvuga ni ukuvuga ngo urebye ari amateka y'u Rwanda, aya mabi tuzi yo muri 1994, ntabwo ari abanyarwanda gusa, abanyarwanda ahubwo bashyizwe muri iyo nzira yo kwireba ko batandukanye ndetse yo kwangana bishingiye aho, igihugu gihera aho ngaho kiradindira. Mu kwibohora rero icyo bivuze ni ukuvuga ngo aho twatangira iyo nzira turimo yo kwibohora, yo gukomeza gutera imbere mu gihugu, hari abo bitanezeza, bakwifuza ko tuguma tudindiye, dukennye, hari ibyo biduherana. Icyo gihe rero muri kwa kwibohora harimo ikitwibutsa ngo erega n'ubundi nitwe dukwiriye kwimenya, abandi baza bagira ibyo batubwira ko ari byo dukwiriye, ibyo bazajya babyibwira babibwira ababo cyangwa abahandi, ko twebwe tubyumva. Abo bandi ntabwo ari Imana yaturemye. Baracyabivuga? Barabivuga, n'ejo hazaza barabivuze, usibye hashize. Kuko icyo mvuga ni uko n'ejo uzabisanga, nibucya turabisanga. Isi niko iteye, tugomba kumenya isi turimo uko iteye, tukayifata uko imeze, ariko ntitwemere ibitugiraho ingaruka zitari nziza. Yakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Umunyarwanda wa 2024
amaze kumenya adashidikanya ko u Rwanda rukwiye ibyiza kuko birahari kandi aranabibona. Ingero twavuga nka stade Amahoro, amashanyarazi n'amazi hirya no hino mu gihugu mu baturage, imihanda ya kaburimbo n'indi itari kaburimbo ariko itunganije, mituelle de santé n'ibindi. Ibi rero byatumye nyakubahwa Perezida wa Repubulika uwo munyarwanda mwitegura kujya gusaba amajwi, umuntu yavuga ko yihagazeho kuko arasaba byinshi kandi yamaze kubona ko bishoboka. Umuntu ntabwo yaba yibeshye nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuze ko umuntu muhanganye muri uru rugendo twinjiramo rw'amatora ari mwebwe ubwanyu mu gushaka kugera ku birushijeho, ariko kandi n'imbogamizi igihugu gihura nazo zarahindutse uhereye no kuba hari abumva twarageze iyo tujya mukunda no kubigarukaho. Ni iki kuri mwe mwabwira uyu munyarwanda umaze kumenyera ko ibyiza byose abyemerewe kandi bishoboka? Ese yitege iki muri iyi myaka iri imbere kirenze ibyo mumaze kumugezaho? Icyo nabwira umunyarwanda cya mbere ni ukugira ngo tuvanemo ibidukomeza muri amateka y'igihe kitari kirekire gishize, bihereye ku byo tumaze kugeraho tumaze gukora. Icyiza cyabyo ni uko byerekana ibishoboka kandi ko bishoboka. Iyo umaze kubona igishoboka rero kandi bigaragaza ko bituruka mu banyarwanda, icyakubuza gukora ibirenze byiza ngo ugere kure imbere heza yaba ari iki? Ni ibintu byoroshye. Ni nko kwigisha umuntu umwereka urugero, bereka abantu urugero rw'ibishoboka kandi ndetse bagizemo uruhare wenda batanazi cyangwa batumvaga, ukabereka uko babigizemo uruhare, uko aribo batumye bishoboka gutyo. Niyo haba haraturutse inyongera ziturutse mu mfashanyo, mu gutera inkunga guturuka hanze, ntibivanaho cya kindi wahereyeho cy'uko ari wowe biheraho. Ibyo rero ntabwo ari amakuru babwirwa gusa, ni ibyo babona noneho kandi bibagiraho n'ingaruka mu gutera imbere mu buzima bwabo. Ibyo wavuze ari ibijyanye n'ubuzima, ari ibijyanye n'imyidagaduro, ari ibijyanye n'ibikorwa remezo bifasha muri siporo cyangwa iyo myidagaduro, ari ibijyanye n'imibereho isanzwe, ari ubuhinzi n'ubworozi, uko bitera imbere, uko abantu bashobora guhinga, korora, bakigaburira ndetse bagahahira amasoko yo hanze bakavanamo n'amafaranga. Ibyo n'ubundi niko bikwiriye kugenda, ndetse ntabwo turagera aho dukwiriye kuba twishimiye kuba turi, nubwo dutera intambwe. Niyo urebye ubukungu bakakubwira ko bukura, ari umwaka ushize birenze 8% cyangwa bigera mu 9%. Abantu bashaka gukora, abantu bashaka kwihuta, abantu bashaka kugera kure, uguma wumva ko ibyo bidahagije. Niba ari 8 uravuga ngo ariko kuki bitabaye 9, kuki bitaba n'10, bitaba n'ibirenze, cyane cyane ubirebera ku bibazo biba bigihari byo kugira ngo bikemurwe. Niba ari amashanyarazi, nubwo wavuga ngo hirya no hino bigeze muri rusange 80% cyangwa se 70, hafi 77% bigera muri 80%, uravuga ngo ariko hasigaye 23% aho bitaragera cyangwa abo bitarageraho, nabo bakwiriye kuba bibageraho.
hari aho tuzi mu bihugu mu gihugu cyacu hirya mu ntara no mu turere hakiri aho nk'amashanyarazi ataragera. Iteka icyo tuba dutekereza ni ukuvuga ngo n'ahagomba kuhagera kuko ntaho dushaka ko hasigara inyuma. Bityo rero nicyo navuga ngo kwiyamamaza kongera gutorerwa kuba umuyobozi w'igihugu ubirimo uwo ari we wese, twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze tumaze gukora mu myaka ishize tuyoboye abantu, n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho, niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko uburenganzira bundi ni ku baturage guhitamo bishingiye ku cyo wabonye, ku cyo wagizemo uruhare. Ngira ngo uribuka hari umuturage rimwe wigeze ubanza ari mu matora y'ubushize cyangwa hagati mbere gato, watanze urugero wavuze ngo we ntabwo yirahira uwamusezeranije kumuha inka, yirahira uwayimuhaye. ubwo ni ukuvuga ngo n'uwamusezeranije ko azayimuha cyangwa umusezeranye ko azayimuha nawe aragira neza, ubwo nibigera ko azayimuha ubwo azamwirahira, ariko ntibibagirwe uwayiguhaye. naho turi rero, ubwo n'uwayiguhaye azakongera indi n'ubundi cyangwa aguhe n'ibindi birenze ibyo. ririya jambo ry'uko umuntu atekereza ko the main challenge of you is yourself. Yes, nibyo ubu ni ukuvuga ngo nanjye ni mu bitekerezo byanjye no mu mikorere, ni ukuvuga ngo icyo ntakoze cyashobokaga mu gihe gishize ngomba kugikora nkongeraho n'ibindi bijyanye n'igihe bigezeho. Nicyo bivuze, kuko ntabwo bijyanye rero no kuvuga gutera imbere kurushaho kuri buri wese, ariko noneho no kuri buri wese n'uzabatora. Ni ukuvuga ngo ariko uruhare twagize muri ibi twarushaho kugira uruhare kugira ngo noneho ibintu birusheho no kwihuta. Nanjye ubwanjye icyo mba nibaza cyangwa icyo numva mvana mu bikenewe cyangwa mu byifuzo no mu bitekerezo by'abantu, ni ukuvuga ngo ese nanjye niyo naba nshimwa ngo nakoze ibintu byiza, ntibyashoboka ko nakora n'ibirenze. Nicyo mvana muri ibyo ngibyo kuvuga ngo mu ipiganwa ry'ubuyobozi ndi ku nshuro ebyiri, kuko wenda ibyo abababaririza urutizo uko byaba bibarwa kose, ibishimwa ko twagezeho birumvikana, ni nabyo abantu bashobora guheraho bahitamo. Ariko kuri jye igihe bakora ibyo byo guhitamo mba mvuga ngo ibi ni byiza, ariko n'ejo bikwiriye kuba birusha. ubwo ni ukuvuga ngo rero bifite icyo binsaba kirenze wenda icyo nashoboye gutanga mu gihe cyashize cyangwa cyangaragayeho. Thank you, Excellency. Rwanda has been subject of criticism that equates the number of years you have been president to a lack of democracy.
Across the world, we are witnessing a crisis in governance in many places considered democratic. How do you think democracy should be measured? And what do you tell people who disagree with that definition? Right. Well, first, I always prefer to concentrate on my responsibility and what, as leaders, we owe our country. We owe them a lot. To our country, we owe a lot, given where it has come from, the challenges, the complexities of those challenges, and where we want to go. That is the concentration of everybody's thinking and actions. Meaning, so it's not just me who is in the process of being re-elected maybe several times. It's also the responsibility and the challenge of every Rwandan who is capable of contributing something to the well-being of this country. That's first and foremost, that's where we are. The second part is now Rwanda is not an island. We are part of this region, the sub-region, the continent, the global community, no question about it. Every part of this world has its own history, geography, troubles and opportunities, and every country, culture, and so on and so forth. So, in my simple definition, and understanding that also should influence my actions, I'm sure others have many things that influence them, or maybe things like that I'm talking about. Now, the first question is, there are those who make the criticism. While it is their right to do that, it doesn't necessarily make it right. They could actually be absolutely wrong. But is their right? And following that, I would ask, the crises that are across the world as we know them, and as you have just stated, what role does Rwanda play in that? We can't be responsible for the crises that are taking place in the world. In fact, we know particular, for example, areas where these crises are. You can talk about different parts, including Africa, and different parts of Africa we have on crisis. Then you go to Europe, you go to Asia, or the Middle East, or between Europe and Russia. You may be deceived that these multi-layered crises are just happening in those places you see on television and hear about on the news and so on and so forth only. You may think that's where they only exist. But even those countries that are part of seemingly are trying to resolve these problems, at the same time,
they are not just, as we see it on the surface of it, trying to look for a solution to these problems. They are actually part of those problems. That's one. But the other thing is, even where they come from when they are being seen to be looking for solutions to these problems, they have actually problems. And many problems, including that question being raised of democracy, of different things. Democracy, as people want to define it, we'll talk about that. It's given a definition these days, and as part of that program, the way that suits people. You may attack somebody else for lack of democracy, as you think. When you have your own problems relating to democracy yourself. But the difference is, these people give themselves the right to question other people or other countries, and for them to retain the right, even if they recognize the problems they have, to be the ones to address those problems. So what I reject is to, with this background, where you are part of the problem and you have your own problems and everything else related to that, to be the one to come to me and instruct me how I must deal with my problems. My problems, actually, as we know it, that you are also part of, or that some of them originate from you. So that's how we have come to learn ourselves to look at what we are responsible for and deal with that the best way we can in our interest, in the interest of our people, to be able to make progress and so on and so forth. Listen to critics, but not to put really much weight on that unless they're talking about something real they can support with the facts. That I see is also a problem. I may see that, absolutely. And then I will deal with that. But I will deal with that because I have recognized, I have seen it is a problem and it is affecting me. I will not do it because they are demanding me to do it. That's the difference. So critics, and it's a cliche. People say too much of nothing and they make it sound like there is a value in it. But we receive it as the world we live in. That's what the dictates are. And so we deal with the critics and live our lives and do what we are supposed to do. And I don't think there is any... Well, sometimes the critics even want to go ahead and not only bash you, but cause you more problems and literally crush you. But this is what we, as leaders and as a people who think we have some level of integrity to determine our own destiny, this is what we can refuse. You know, many people have given this example. You may crush somebody physically,
But you cannot crush the spirit, the idea, what is right in them. I think that's a lesson we have learned as Rwandans, and that's where I come from. I even speak for myself. You really can't crush me, can't crush my spirit, you can't crush my aspirations, my desire, what I think is right. What I think is right that I have to do, and this is the same thing that we think the country has learned a lot from. We are not afraid of anything. We've learned a lot. So we've learned to be humble, respectful, and when it comes to not respecting us, we ignore you. We don't have to fight over it, but we will ignore you. And you will feel it. So Rwanda, our country, may be small, but we are not, as I have said before, we are not small people. We are a people with dignity, with self-respect, who have decided that you can't really crush us. Yes, we will resist it to your surprise. Yes, and that's why we have come from nothing, literally. That's why we've risen out of the ashes. It's because we refuse to be crushed by some people who want to buy our methods. They'll do it directly, they'll do it indirectly, I was seeing, I'm saying this because you're a journalist, you must be aware of that. I was seeing a conglomerate of journalists who are really up in arms against us, but these are just, they are wasting their time. They should have used their money and their energy for something else. Rwanda is there and will prosper and will be better every year in spite of them. Thank you, Excellency. In the midst of a geopolitical change, how can Rwanda and Africa position itself? How can we build our own table instead of fighting for a seat at the table? It's a very common thing, and we have really many people understand this. We've talked about it before. We always talk about it. As again, Africa has many challenges, but it has even more opportunities and resources to actually achieve whatever they set out to do. There's no question. But it's always going to be politics that creates these gaps, these loopholes, that those who want to exploit Africa, to keep it underdeveloped, and they go through. There are these gaps. So it's our business as leaders of our continent, or even in the continent, continent's people, the young, the old, to have this politics that says no. We know better, we want better, and it's possible, and we must do it, but working together is going to be the starting point. If one country wants to develop in its own, it doesn't matter. There is no big country in Africa yet, especially if you take Africa and compare it with other continents. Until we are together,
then that makes us great. Every country of the continent becomes significant and big enough to do something consequential. But if we keep divided like we have been, and not only divided but conflicting and all kinds of stuff, then we are just keeping ourselves where those who don't want Africa to develop want us. You are really literally the one keeping yourself there where people want you, those who don't want you to develop. It's not them doing that. There's nothing that stops African countries, including Rwanda, to do the right thing for ourselves and resist things that tend to diminish us and keep us underdeveloped. There's nothing that is there that we can't deal with. Yes, what do you think needs to be done to ensure less divisionism between African countries? It's politics. It's politics. It's politics that one in every country that does the right politics for its strength, for its development, and so on and so forth. Even more important, politics that brings together the countries to work together. So there is nothing else. It's not anything that is really completely abstract. It's doable, but it's done by people. Why somebody would know the right thing to do and doesn't do it is something I can't explain. It is beyond my control. Yes, I can't. But I know many people know the right thing to do, but many don't show up to do it. So how can I have no explanation for that. But I can only theoretically express it to openly and to everybody, and practically try to do it myself. But I can't decide what everybody else does. It's up to them. It is them to decide how to play their politics. Thank you very much, Your Excellency. With your permission, we can take a short break and convene shortly again. Absolutely. Thank you. No problem. Rwanda ukomeje gukurikira wakurikiraga rero ikiganiro cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na RBA muri gukurikira ku bitangazamakuru byose bya RBA ndetse n'ibindi bitangazamakuru byo mu Rwanda. Ni igice cya mbere. Muri aka kanya n'ubundi tugarutse muri studio, ariko noneho turi kumwe na Edi Sabiti. Tuguhaye ikaze Edi. Urakoze Gloria. Jean Pierre Kagabo, umeze neza nanone? Meze neza. Reka duhere kuri Edi. Edi, wari uri gukurikira iki kiganiro, iki gice cya mbere wavuga ko kibonye ute? Birumvikana, urakoze. Mbere na mbere ni ikiganiro kuri jewe mbere na mbere nyifata nka zimwe mu nshingano, ariko nanone mu murongo w'icyo bita demokrasi, aho umukuru w'igihugu afite ibyo agomba abaturage, uko abona igihugu, imiterere y'igihugu, iterambere ry'igihugu ndetse n'akarere n'isi muri rusange. Birumvikana rero muri iki gice cya mbere dukurikiye ikiganiro cy'umukuru w'igihugu, ibibazo bya mbere byari ibijyanye ahanini n'ubuzima bw'igihugu, anakomoje no kuri gahunda ziri hano imbere bijyanye n'amatora. We nk'umukandida birumvikana byumvikane neza, niwe muntu uyu munsi twavuga ko afite bilan cyangwa se hari icyo agomba abaturage nyuma ya
yo gusoza manda ye hari ibyo agomba kubaganiza, hari ibyo nka bagenzi banjye nanone bari bakomojeho kare nka chef wa executive cyangwa se umukuru w'igihugu, hari byinshi yagiye akora, ariko we ku giti cye yanavuze ko nubwo abanyarwanda hari ibyo bashima ariko baracyafite ya nyota, aracyumva ko haracyari mission runaka gifite, haracyari intego, hari icyerekezo gifite, hari byinshi akibagomba. Ariko nanone hari ijambo ryiza yavuze ati hari itandukaniro hagati y'umuntu wakugabiye inka n'umuntu ukwizeza kuzakugabira inka. ukiri aho ngaho reka wenda tubaze na Jean Pierre Kagabo kugira ngo ntaza kugaruka ku kintu kimwe, reka tugaruke ku ngingo y'amatora. Hari uburyo mugenzi wacu cyangwa se barorera bikomoje baravuga ati uyu munyarwanda uyu munsi muri imyaka 30 ni umunyarwanda wabwiwe ko afite agaciro, uyu munsi yumva ko afite agaciro, ni umunyarwanda wumva ko akwiye ibyiza. Ntegeza ko ni ikibazo kigaruka kuri rwa rugendo rw'igihugu, uretse icyo ngicyo ahubwo n'ikindi yahereyeho avuga umukecuru wisanze mu maboko y'abicanyi ari bo bagomba kugenda uko bamwica, bakamuhitishamo uko ashaka ko bamwica, se ni isasu ni nta mpongano ngo arabareba bacira mu maso. Urumva ibyo byatumye n'umukuru w'igihugu abiheraho yerekana amateka yacu, ubusharire bwayo, amateka twanyuzemo agoye kugera igihugu kigera nk'aho ngaho. Ariko nanone igihugu kigashibukamo za mbaraga, kigarenga cya gihugu cy'abantu umuntu atega umutwe ngo bamwice, bumva ko leta ikishinzwe ari ukwica abaturage, none ukagera kuri cya gihugu noneho kizabwira bene igihugu ngo mufite agaciro. Nugize ikibazo ari hehe ku isi hose habaye ibibazo bakoherezayo n'indege. Ndibaza ko rero ari ibibazo nk'uko twanabitekerezaga bivoma muri uru rugendo rwo kwibaka k'u Rwanda no kubaka igihugu. Uraza no kumva ahandi yavuze ku bijyanye n'amahitamo, igihugu kigakora amahitamo, guhitamo ubwo bumwe, guhitamo imiyoborere ibereye igihugu no kubazwa inshingano. Rero ndibaza yuko ni ibibazo bijyanye n'igihe. Nakubwiye nti uko wabigenza kose ntiwahunga imyaka 30 ishize igihugu kibohoye. Uko kwibohora rero ni ukwibohora ku myumvire nk'iyo ngiyo yo kumva ko politike ni ukwica. Hanyuma nanone yanakomoje ku cyo ijambo demokarasi buri wese ashaka kwihishamo kugira ngo atange amabwiriza. Ubwo no ubutumwa by'umwihariko yarageneye cyangwa se yageneraga abo twita bagashaka buhaki. No kuvuga ngo hari abantu mu by'ukuri sibye n'u Rwanda, Afrika muri rusange yari yarabaye akarima kabo. Tubwizanye ukuri, duhora tubigarukaho n'abantu uyu munsi na critics cyangwa se amagambo mabi yo gusebya no guharabika u Rwanda uyu munsi. Kuri jewe hari ibintu byinshi uyu munsi bitantungura, nkuko Kagabo yarabivuze muri imyaka 30. Uyu munsi u Rwanda ni victime wa success yayo. No kuvuga ngo ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho, kandi mu by'ukuri kimwe mu bibabaje cyangwa se ikintu kinini kibabaje muri byose nuko abo bantu bagize amateka mu koreka igihugu nk'u Rwanda ndetse na Afrika muri rusange, baje kwisanga nta ruhare bagize cyangwa se uruhare rwabo mu kongera kuyubaka k'uru Rwanda ari ruto, kuko sintekereza ko uko batekerezaga ko bazagira uruhare mu kongera kubaka iki gihugu. Babonye ko abana, abagabo ndetse n'abagore b'iki gihugu bafashe ya mbere, bishakamo ibisubizo, icyo twita za homegrown solutions, bashaka uburyo bwo kongera guteza igihugu imbere. U Rwanda rurahinduka, rutandukana n'urwo Kagabo yavugaga mu kanyaho leta yariyo oppressor cyangwa se umuturage, leta yari ariyo kumutsikamira ndetse no kumwambura ubwo buzima. So niba uyu munsi umuturage tuvuga ari we uri ku isonga cyangwa se uri hagati, cyangwa se ibyo leta ikora byose byubakiye ku muturage, no kuvuga ngo umuturage nawe imyumvire yarahindutse, yamaze kumenya ko igihugu si cy'abayobozi
ahubwo igihugu ni icyacu twese, azi kwangirika kw'igihugu cyangwa se gusenyuka kw'igihugu icyo bisobanuye. Uwo muntu rero buri gihe mbivuga ko ni umunyarwanda uteye impungenge cyangwa se udakunzwe n'abo bagashakabuhake. Ibyo rero ni ukuvuga ngo kritike zose zaba nibavuga bakritika u Rwanda, ntabwo rega we baba bagusize wowe uri i Kigali, wowe uri Nyagatare cyangwa se uri ahantu hose mu Rwanda, nawe ni ukuvuga ngo ibi bibavugaho nawe babikuriho. Uko gushaka gusenya igihugu ni ukuvuga ngo ni ukugusenya wowe n'abawe n'ibyawe byose umaze kugeraho muri imyaka 30. Birumvikana rero umukuru w'igihugu nta kanya ko kuvuga ati sintinya ibyo bakritika ku Rwanda, mu gihe cyose nzi ko ndi mu murongo mwiza, mu gihe cyose nzi ko ndi gukora ibyiza biganisha ku kubaka umunyarwanda, ku kubaka iki gihugu, ndetse nyifite ntumva muri jewe izo nshingano zo gushyiraho irindi buye mu kubaka igihugu. Ndi mu murongo mwiza, ntabwo wabuza abantu kugukritika, ariko icyo batasenya muri jewe, the spirit yabivuze, ntibashobora gusenya bwa bushake ndetse na za mbaraga na wa mutima wo guhagarara nemye nkakora igikwiye ku banyarwanda. Sabiti, ngira ngo ukiri no kuri icyo reka mbaze Kagabo nawe wari uri gukurikira, yanavuze ati rega aho ahari kuba tuva kure, kuva tuva ku busa, uyu munsi iyi myaka 30 hakaba ari aho tugeze, nuko twanze gupfukirana. Nibyo yavuze ati we refuse to be crushed. Wese nasinze amagambo nabona, ariko nanayahuza nandi yagiye avuga ati twanze kuba insina ngufi. Icyambere yanakomeje cyane avuga ati ndeba inshingano zanjye, aho kugira ngo giye mpugire ndangazwe n'ibyo uvuga, nawe ufite ibibazo byawe bikureba, wenda byanakunaniye, none jewe nzi ibibazo byanjye. Rero navuga ati twize amasomo menshi, ati ubizanye ibyo byose we ignore you, turakwihorera, turakwirengagiza, ariko nawe ukageraho byumva, you feel it, nawe ubwawe ukabyumva ukanabibona yuko. Rero iki ni ikintu ngiye nita impinduramatwara, indi mitekerereze. Hariye twari muri Central Africa, umuyobozi umwe wahadutumaho ayobora umujyi wa Bangi, ashaka twarimo dukora inkuru, ashaka kuri abantu bamaze iminsi bakora izo nkuru, ariko aratubwira ati ikintu nakunze kuri perezida wanyu ni umuntu udatinya kubwira ibyo bihugu bikomeye uko abantu bahise mu buzima bwabo. Ni nacyo uzabona n'abantu bo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika n'abandi bose baza kureba hano, abantu bahaguruka bakavuga ngo we speak out, bavuga ngo ibi ntabwo ari byo. Niba ushaka no kudufasha, Sabiti yaravuze wenda abataradufashije cyane, ariko twashimira n'abafashije, kuko buriya baba bahari, abafashije barafasha. Ahubwo abo bipfunwe n'ikimwaro nibo bakomeza bajomba ibisongo. Abo batafashije banagize uruhare muri malheur, mu bibazo iki gihugu cyahuye nabyo. Niba bavuga bafite ipfunwe, ni nabo bafite ipfunwe ryo kuba baragize uruhare mu byabereye hano, cyangwa se bikaba barebera ntacyo bakoze, urumva barebera ntacyo bakoze, bikabatungura ko urabizi neza ko imyaka mike cyane nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ibintu byitwa za NGOs n'ibiki zashakaga gufata mu maboko iki gihugu, bari barise a failed state, bumvaga ko kigiye kujya mu maboko y'ibyo bihugu kugira ngo bigene uko kizabaho, inkunga zaturuka he, kandi urabizi ibyo byose rero byahise bijya ku ruhande, bahise babikubura bijya ku ruhande, hajyaho icyerekezo 98 mu biganiro byo mu rugwiro hano, hahise hajyaho icyerekezo kiri clear cyerekana aho igihugu kigomba kwerekeza. Birumvikana nyuma ho gato hahita hazaho icyo bise Vision 2020, wari umurongo usobanutse neza w'icyo abanyarwanda bashaka n'icyo bagomba gukora. Tukivuga kuri demokarasi, nakunze nanone uburyo perezida yavuze ku bijyanye n'amatora. Sabiti yabivuze, nawe ni umukandida ariko n'umukuru w'igihugu, ibyo ngibyo ni itegeko ribiteganya, ariko yubashye abandi bose nabo babakandida. Aravuga ati nabo bazazane ibyo bashaka gukora cyangwa se bakoze. Ari naho yavugaga ati, avuga urugero rw'umuturage uvuga uti giyeho kwirahira usezeranya kuzampinga nakirahira wampaye inka. Mu by'ukuri hari bagage, hari impamba ikomeye iherekeje perezida Kagame. Igihe niyo mbireba nuko ariko amatora tubyita ngo kwiyamamaza, rimwe na rimwe hari n'iyo utabyita kwiyamamaza, ariko yavuze ati nanjye subiranye nawe. Gato turagaruka, reka dusubire muri village Rugwiro. Mwibutse ko ni ikiganiro nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame agirana na RBA, ariko bambwiye ko tujyayo wakomeza turasubirayo mu kanya. Icyo navugaga
yavuze ati iyo nongeye guhura nabo ndeba ibitaragezweho reka nkabijya tujye muri village urugwiro. Dear viewers and listeners from all over, we're still having a discussion with His Excellency, the President of the Republic of Rwanda. Mr. President, we left off speaking about African countries and doing what's best for them. What would you tell those who disagree with your definition of democracy? Well, my definition of democracy is not my invention. I'm defining it based on what we've been told that democracy is, including those who raise questions here and there, but they still agree on certain. Democracy is about freedom of choice, the kind of life, political life, countries, people, individuals live. It's a freedom, it's choice, it's the practice. If that is the case, unless the definition has changed over time, I've never known of any place, if you know or anybody knows will tell me, where democracy has succeeded by introducing those ideas from the outside, or where the principles, the ideas have been dictated from the outside. I don't know of any country, in fact, even if we leave Africa alone, that has been more or less categorized and condemned to lacking to lack of democracy. I don't think there's any place where you can have it from the outside. I don't know of any place. The other important thing about those freedoms and choices and practices and so on is the context of every country, the political context, whether historical, cultural, and so on and so forth. You will see different practices and lines of thinking that are going to be different from one place to another. So if that be the case, I have tried to understand and ask myself, what is it that is practiced in this country, in Rwanda, that is different or that is the opposite of that description I have given? I don't see it. Because Rwandans are the ones to make those choices, to do all kinds of things they want to do. They have the freedom to do it. But you find in most cases, the complaints are from the outside. Even for the people they want to promote inside, they are still the ones who raise the complaints about somebody. And that somebody more or less becomes their choice, not the choice of the Rwandans. And if it is the process also to qualify to do whatever one has a choice to be involved in, of course, like anywhere else, you will find that to qualify to be something, there are criteria
that are followed. So it is easy for somebody from outside to question the criteria. But questioning them based on what? I think there is even double standards. There is even, it's really arrogance. It's just, for example, in fact, those who make, where the criticisms originate from, they will say, let me talk about their own place where they come from, in their countries. You know very well, you read it like we follow things. They have strict rules, and they even say they don't want anybody to interfere in their politics. When it comes to elections, if you say anything about their politics from outside or try to, they will kill you for it. There's no question about it. But they find it easy to get involved in other people's politics. So what sense does it make? You have seen, I'm sure, they even have closed or they will close media channels. And they will say, oh, they are... even social media. Everything. Even social media, they, as long as they say, oh, you know, this one is influenced by Russia or by China or by... So they will close it. So, but if interfering in other people's affairs is wrong, what gives you the right to go and get involved in other people's affairs? What is the basis? Then you'll find the degree of success for some leaders in some places, or their chances to go through the elections, will depend on how much money they have raised. So democracy has become about money, how much money you raise. Honestly, if we raise the money here and that is what we depend on to go through, they blame you for it. They say, you see, you had no following, you had to buy people. So for me, it shouldn't be. For them, that is what they're entitled to. What? I don't understand. Or they say, oh, you have been there too long. But that's none of your business. It's the business of these people here. Like in my case, honestly, and I will say it on the camera. These last two parts of a couple of years of my being here has been dictated to me by you people. For me, I have no problem to... No, it was a request, not a dictatorship one. Well, in a sense, when the request becomes compelling and it's like you have no other choice, it becomes a dictate. That's why I was saying that. But I understand the context of it. I understand people, why they make certain choices, and that's what lowers my sense of urgency to do other things. Otherwise, it looks like I'm abandoning. And if anything goes wrong, if we went back to the history we left behind, then they say, you see, this is a man who caused it by refusing. In fact, like in 94,
in 94, I actually refused to be president. I think we have had that conversation before. Yeah. You ask, or you have asked, if anybody tells you a different story, then you can know I was not telling the truth. But I refused to be president and said, I can play other roles and somebody else will. When things went wrong, They say it's political calculation. right, but still, when things went wrong and the president who had selected was removed, there are many people who came to me and blamed me and said, you caused the problem. Because we told you, you refused, and now you see what you... So anyway, that's a long story. I mean, not to go into too much of that, but I thought it was important to conclude on this issue of democracy by saying what I've just said. But, yeah, but these are things, this is life, the politics, democracy, all kinds of things. And there's nobody who is not going to be then. Actually, those who blame me or blame Rwanda are blamed also in their own countries or in other countries for one thing or another. So, but they are there, they exist. Some of them actually are leaders of their countries in spite of their very low ratings. But that is democracy, I'm told. So, yeah, but maybe they use other means to be there. But you are seeing the expressions as they change in many places. I was following the recent European Parliament elections, maybe you did. The changes that are happening and the people being thrown out of office, and they go kicking and screaming and crying. I mean, it is an expression of these people. They sat over and so it came to their turn. And some of these very negative people against us actually lost. So they want me to lose like they did. So, but good for them. Yes, Your Excellency, do you think that mentality those from outside have of focusing on the number of years spent in power instead of focusing on what is being done in those years? You see, I also think, I don't think it is even correct. Let me add something else. I've seen in some places. And why they make it just even for, why don't they make it for other office holders at different level? Why don't they make it for, because you find in some big countries, you find a speaker of a parliament who is very powerful, can last 30 years plus. And after that, this is somebody who is being elected. Okay, that's a choice of how the process goes in the process. But why wouldn't I have asked a question to ask? I say, why? Why is it you that you are always coming and you are always being for 30 years? I could even say, oh no, but they are younger people, they are more capable people who are there. Why don't you allow them, why don't you step back? You know, the answer will be, they will say, oh yeah, but I'm being elected. Yeah. But if you think staying too long is a very bad thing, you can easily offer to step away from that and allow somebody else to. So
they use just one place because they decided so, because they determined so at some point in their past. And then they are trying to say everybody must follow that. If they had decided that even for a speaker or for a member of parliament you can't serve for so long, they would be forcing us, they would be asking, saying, no, the speakers cannot stay too long, or the MPs cannot stay, just because they decided or they had decided. Excellency, they put the debate in the other side. They say, for example, African elections are not trustable, but theirs are trustable. This is the Fine, okay. If it is not, if elections in Africa is not to be trusted, why do you even trust the first term? Yes, even for the first 5 years, you could say, no, you don't deserve it because you cheated or you, or you did this and that. In fact, by the way, they even accept those who cheated elections. You see, this is the whole thing. Even when they know that somebody cheated, or actually there was no elections, just somebody declared himself. We have many cases, even in our region. They will be quiet. So is that support for democracy? It doesn't make sense. Most of the things they said just don't make sense. They even make them look ridiculous. Yeah. Thank you, Excellency. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twabisezeranije abadukurikiye, turacyari kumwe na bya bitangazamakuru ko twakira n'ibitekerezo by'abaturage mu ntara hirya no hino, mu bitwemereye twakwakira bari ku murongo wa telefone. Tuributsa abari ku murongo wa telefone ko nukubwira Perezida wa Repubulika muri ivuganira ntabwo munyuraho, arahari, turi mu kiganiro mbona nkubone, uravuga amazina yawe, akarere utuyemo, ugarukire ku murenge, hanyuma ugiye ku gitekerezo cyangwa se icyifuzo ufuza kugeza kuri Perezida wa Repubulika. Bibaye byiza kandi wafunga, wagabanya amajwi rwose ya radiyo ikwegereye na televiziyo bikwegereye kugira ngo hatazamo za nyiramubande. Murakoze cyane, nzi ko mwumva kandi mukumvira. Twakwakira rero uri ku murongo wa telefone. Alo? Alo? Yego, turakumva. Mwiriwe. Yego, mwiriwe namwe, jya ku mazina. Nitwa Nshimiyimana Adriyane, mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro, hano neza iruhande rw'ibitaro mpuzamahanga bya Butaro, ahantu hafi aho ngaho hari Kivumu, ibitaro byiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika twubakiye, ubu ndaho ngaho niho ntuye. Yego, turakumva, jya ku gitekerezo. Twumvise ko uturiye n'Ikivumu, ariko jya ku gitekerezo. Igitekerezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabanza kubashimira cyane ko mwatangije urugamba rwo kubohora igihugu, none igihugu kikaba kigeza heza, kandi mugahagarika jenoside yakorewe Abatutsi 94. Ibyo byose ndabibashimira, kandi ndabamenyesha ko abangaba birirwa bavuga hirya no hino ku maradiyo, abo ngabo n'ipfunwe ry'ibyo bakoze n'umujinya, kuko igihugu cyacu barakishe murakizura, ubu cyarazutse, none kubera ipfunwe baba bafite ry'ibyo bakoze, baba bashaka kujya kwishira hamwe ngo batuyobye, ariko abaturage, abanyaburera cyane turi maso, ntabwo tuzabemerera, kuko ntabwo twakongera kwemera ko igihugu cyacu cyongera gupfa. Kandi ndashimira Imana yabaduhaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakoze cyane, ndakumva. Kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyaburera hano Butaro mu mirenge 17 igize Burera,
turagushimira cyane kuko wadukuye muri nyakatsi y'amazu n'iyo ku buriri ku buryo cya gishanga cyitwa Kamiranzovu na Rwarugezi twahiragamo ibikangaga byo kuryamaho. Ubu dusigaye turyama kuri matora kuko cya gishanga cya Kamiranzovu waragitunganyije neza, ari nabyo bitera ipfunwe n'ishari abo bicanyi. Urangije kugitunganya ubu gisigaye kera gukuba inshuro 10. Noneho Rwarugezi rwa Kamiranzovu wararutunganyije ubu ruri gutanga amadovize n'amashanyarazi. Nyakubahwa Perezida, i Burera turagushima cyane kuko watwubakiye kaminuza mpuzamahanga mu gihe mbere ku ngoma y'igitugu ibyiza byose wasangaga biri kwibanda ahantu hamwe. N'ibindi bizaza ya ruguru. Turagushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuko twari tumerewe nabi. I Burera wadukijije amavunja mu isoko, igihe waremaga isoko ntabwo waburaga no guhura n'abantu bageze nko kuri 50 barwaye uburwayi kubera kanyanga nyinshi. Adriyani turakumva. None ubu ngubu abaturage turi neza, ibyo byose byararangiye kubera wowe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakoze cyane, ndagushimiye. Bityo rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Adriyani turagira ngo ugane ku musozo, turagira ngo usoze igitekerezo cyawe twakire n'abandi. Igitekerezo cyanjye ni uko ubu ngubu twiteguye neza kandi duhagaze bwuma. Nta muntu uzadusubiza inyuma mu byo twagezeho. Ibyo twagezeho wabitugejejeho turamuzi, tumufatiye iry'iburyo, nta muntu wamuduteranyaho. Dufitanye amateka n'igihango kandi Imana yamuduhaye iragahoraho. Urakoze. Hirya y'Imana ntabwo turi bujyeyo, nta kindi kiriyo. Adriyani turagushimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Adriyani turagira ngo twakire n'abandi. Abanyaburera tega amatwi icyo umukuru w'igihugu akubwira. Adriyani biri gukorwa imeze neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagira ngo mugire icyo mubwira abanyaburera hanyuma twakire n'undi. Icyo nababwira ni iki se ko yabivuze? Adriyani yabivuze byose. Ibyo tugerageza gukora biteza abaturage imbere tuzakomeza. N'ibyo namubwiraga ko ibindi biracyari imbere birushijeho. Murakoze cyane. Reka twakire undi ku murongo wa telefone, tumwibutsa ko atarenza umunota umwe n'igice kugira ngo twakire n'abandi. Alo? Niba hari uri ku murongo wa telefone turamwakira. Alo? Yego, ikaze muri iki kiganiro na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uramubwira amazina n'akarere urimo, hanyuma ujye ku gitekerezo kandi utanyuze hirya no hino. Murakoze cyane. Nitwa Habineza Fideli, ndi mu karere ka Nyaruguru. Yego, turakumva. Turakumva, ajya ku gitekerezo. Nkaba ndi umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'icyayi Shira Kivu, yagize uruhare mu gushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndamushimiye cyane bihebuje mu izina ry'abo banyamuryango bagera mu 2600 n'abandi mpagarariye, yuko yagize kudushyira hamwe tugahinga icyayi cyaduteje imbere, akatwubakira uruganda. Ubu ngubu rwose twiteje imbere. Icyayi cyagize umuturage wa Nyaruguru umuntu akaba ku ifaranga kandi ku buryo bworoshye. Icyo ngicyo turakimushimiye cyane. Turamushimira umuhanda wa kaburimbo wavuye i Huye ukagera ku Munini. Turashima kandi uburyo kwivuza byoroheye hafi abaturage ba Nyaruguru bitewe n'imishinga itandukanye umukuru w'igihugu yagiye ashyira mu karere kacu ka Nyaruguru. Turashimira ibitaro
rya munini twubakiwe na nyakubahwa perezida wa repubulika. Turamushimira ibintu byinshi. Nyakubahwa barore, akarere ka Nyaruguru igice mpereremo ni icyanishinje, ni akarere bizwi akarere kishwe n'inzara, abaturage b'abacukira Burundi, abandi bahiga inyamaswa ziri muri parike ya Nyungwe. Ariko ibyo byose nyakubahwa perezida wa repubulika byabaye amateka, aho kugira ngo ahubwo abaturage basuhukire i Burundi, abarundi basuhukire iwacu, aho kugira ngo tujye guca inshuro i Burundi, ahubwo abarundi tubacisha inshuro. Turabibashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimira gahunda nyinshi mutekerereza abanyarwanda kandi zikatugeraho. Murakoze. Ubwisungane mu kwivuza, imihanda, amashanyarazi, ubu rwose nyakubahwa Fidel, igana ku musozo w'igitekerezo cyawe. yari Nyarimata. Fidel, urakoze nawe, twakumvise. Wakoze. Kuri Nyungwe, ariko n'ubu umwaka watangirijwe mureba uburyo amatara y'ubwererane, amazi, gahunda nyinshi. Fidel arakoze cyane. Fidel, twakwakira undi. Fidel arashima icyayi nyakubahwa perezida wa repubulika, anavuga ko ntibasuhuka basuhukirwaho. Yego, twakwakira undi ku murongo wa telefone. Murakoze. Niba hari undi ku murongo wa telefone twamwakira. Nyakubahwa perezida wa repubulika, iyo mwumva ko abanyarwanda basuhukirwaho batagisuhuka, kuri mwe bivuze iki? Icyo bivuze ni uko bakora ibyo bagomba gukora, bikorera bitewe n'aho bavuye, kandi uzi ko nyine barasuhukaga. Ukuvuga ngo basuhukirwaho ntibagisuhuka bivuze ko bafite ibyo bakeneye, ndetse bagasagurira n'amasoko nk'ibyo nahoze mvuga kare. Ni ibintu byiza, ahubwo no gukora ibindi birenze tukihuta. Ndagira ngo niba nta wundi uri ku murongo wa telefone twaza kuzakira mu kandi kanya gakurikiyeho, twakomeza n'ikindi kibazo. Your Excellency, insecurity in Eastern DRC has been a reality for the last 30 years. With billions spent, countless countries and peace processes established, but there seems to be no solution. Mr. President, does this go beyond scapegoating Rwanda? Are you actually the target? Well, let me put it again in context and where we need to start from. What is the cause of the crisis in Eastern Congo? Definitely, it can't be Rwanda, it can't be Paul Kagame. We are not the cause of that conflict at all. And I think people know, they know the origin, they know the story, they know it's not Rwanda that created that crisis. Although it means the way we are associated, Rwanda only became part of the crisis, was dragged into the crisis by a number of factors. One of them, if you remember, is as old as now 30 years, where the government, the genocidal government, the forces, and a lot of people went into Eastern Congo when we stopped the genocide here. And from that time, the crisis happened and started changing faces depending on what is going on. You remember we returned millions of people who had fled into Eastern Congo. They are all back here, they are settled, and except there remained a few who had a direct hand in the genocide and didn't want to come back for the obvious reasons, but many came back. In fact, they are processed through the justice system, many were forgiven, even more never were processed in such a way that
to do with justice, but went back to their homes straight. And that was resolved the matter. But these few who stayed behind, armed, or getting arms from the government or the whatever authorities in Congo, are the ones who combined with the local problems in Eastern Congo and fed off each other. The FDLR, something that kept changing names over the years, but the people are clear. And then the local groups that had their own issues combined. In fact, for example, one thing they combined on was, and worked together was based on the ethnic ideology that was underlying genocide. They worked together with the groups to kill, to displace, to relocate the Congolese Tutsis, because they are there in Eastern Congo, as they may be in South, Eastern Congo North or Eastern Congo South. So that's what led to, and became part of the problem in 2012 when this group was born, the M23, and that is still has a link with what is happening today in Eastern Congo. When you see the hate speech, when you see the public execution and displacement of people and others being turned into refugees, you are aware we have over 100,000 now of refugees from Eastern Congo, whose only crime was being Tutsis, but at the same time Congolese. But the Tutsi side is what caused them problems. How these people went to Congo, or happened to be in Congo as the citizens of Congo, is not an issue anybody can ask me to answer for, or hold Rwanda responsible for. The history is completely different. Some of the things, of course, if not most of them, happened even before some of us were here. I'm a very old man now, but those things happened before I was born. Yeah. So how can, so really that is the question now. And the issue of the UN peacekeepers or other efforts that were carried out to allegedly address the problems in Eastern Congo, the solution was never found, not even anywhere near to a solution. Yes, but so many groups were brought in from outside. This is why I'm saying outsiders don't really address many problems. They've spent many years, decades, so to speak. They spent so much money, but we have the problem even getting worse. So you don't also want to think that it is the problems of the outsiders. The bigger part is there has never been a government in Kinshasa, the capital of DRC, that addresses the problem. I'm not even sure whether they really want to address the problem. I think maybe having a problem, as long as it is hurting those you don't like, that's the way they want to keep it, and keep it forever. So Rwanda comes into question on that matter like that. And for us,
we tried to work within the different frameworks that were created to address the crisis. The East African region, the African Union, whatever efforts that were there, even from the outside, whether it is the US or France or European Union or UK or China or whoever really wanted to participate or to contribute to a solution, we were there always working with them. But somehow, the problem continues, and even it gets worse sometimes. But the main question to be raised is about the government, the governance of Congo itself. Because they should have seized on this opportunity where the whole world is present to help, but they end up not either helping or not helping adequately or even worsening the problem. So Rwanda is just caught up in all that, but we really have little responsibility, if any. So we hope the efforts will one day move in the right direction. We hope maybe reason will prevail and some people will do the right thing. But Rwanda is there always to participate and support the efforts to find a peaceful resolution of the problem. Yes, Your Excellency, you've mentioned that the problem has been there even before you were born. What can you tell those who choose to ignore the root causes and continue to highlight you as the problem? Well, I don't mind highlighting me as a problem in as far as making an effort to find a solution that they don't want because of their own problems.